Ngalaba ụmụ akwụkwọ bekee kpọrọ National Association of Nigeria Students na-akwadobe ime ngagharị iwe etu mmanụ si amagbunye ego. Ego a na-akwụ ndị NYSC bụ nke a ga-etinye ego maka minimum wage. Ndị omebe iwu House of Rep na-agba mbọ ịhụ etu a ga-esi benata ntaramahụhụ ndị nagolo ezumike nka na-agabiga maka inweta ego ruru ha. Ị nwere ike isonye na platfọm YouTube mgbasa ozi anyị bụ NTA Enugu. Uhuruchi ọma, onye ọma na-anụ olu. Nke onye chiri ya zelo, nke onye na-eme dị mma ya gazieli. Abụ m Chizoba Ume. Gere akụkọ ụwa n'uju. Ngalaba ụmụ akwụkwọ nke bekee kpọrọ The National Association of Nigeria Students (NANS) mere ka ọhaneze mata na ha na-akwadobe ngagharị iwe n'ọnwa agbara mkpụrụ ụbọchị 15 maka ego mmanụ ji amagbunye ego kwa ụbọchị. Onye isi ndị NANS bụ Maazị Comrade Henry bụ onye mere ka amata nke a, bụkwazi onye binyere aka na ya bụ akwụkwọ maka ngagharị iwe. O mere ka amata na obi adịghị ụmụ akwụkwọ mma etu ndị NNPC si amagbunye mmanụ ego. Ọ yọrọ ma gwa ụmụ akwụkwọ ka ha pụta dị n'igwe ma zọpụ njem maka ya bụ ngagharị iwe. Kọmitii na-ahụ maka ego a na-akwụ ndị nagoro ezumike nka na ụlọ omebe iwu nke House of Rep na ndị ọrụ na-elu n'okwu na-enwe mkparịta ụka etu a ga-esi benata ntaramahụhụ ndị nagoro ezumike nka na-agabiga inweta ego ruru ha. Mohammed webatara akụkọ a, mana ọ ga-abịara gị n'uju n'asụsụ bekee. Ndị ji otu afọ efe ala nna ha na-anabu N$33,000 n'ego ọnwa ka e mere ka amata na a ga-etinyere ha ego ma ebido kwụba minimum wage. Onye ji ọkwa Director General NYSC bụ General Yusuf Ahmed mere ka amata nke a mgbe ọ na-agwa ndị Batch B okwu na Kebbi steeti ya na Sokoto. N'okwu ya, ọ gwara ha ka ha tinye uchu ọfụma na nke aha ịhụ na ha mụtara aka ọrụ dị iche iche iji nyere onwe ha aka. Ịkwụba aka ọtọ n'ọchịchị, igbo mkpa nọ n'ime ime obodo so n'ihe ndị ahụ atara igbo mkpa ndị nọ n'ime obodo so n'ihe ndị ahụ atara dịka uru dị n'inye ndị isi oche okpuru ọchịchị obodo ohere ikwuru onwe ha dịka ndị nwere oke siri kwuo. Ohere ọchịchị nwere uru dị na ya. Susan Eze ji akụkọ a n'uju. N'ọtụtụ afọ gara aga, ihe gbasatara ime ka okpuru ọchịchị gọọmenti obodo nwere onwe ha n'ihe gbasatara ego bụ ihe eji eme ndọrọ ndọrọ. Maka ọ dị ugbu a, site na mkpebi ikpe ụlọikpe ukwu ala anyị kpebiri na nso nso a nke nyere gọọmenti okpuru ọchịchị obodo ikike iji aka ha na-ahazi ego ọrụ ha, emeela ka ya bụ ndọrọ ndọrọ bịa n'isi njedebe. Ọtụtụ ndị na-eto ya bụ mkpebi ikpe ahụ ụlọikpe ukwu ala anyị kpebiri, wee kwue na nke a ga-enye ndị ọchịchị okpuru ọchịchị obodo ikike ịrụ ọrụ mmepe dịka o si kwesị, mekwa ka ọchịchị rue ndị nọ n'ime ime obodo aka. Kosiladị, ha kwuru na dịka enyegoro ndị okpuru ọchịchị obodo ikike a, na ọ dịkwa mma inebara ha anya ka ha ghara iwe ya bụ ikike wee tie epere, ka ha rụọ ọrụ dịka o si kwesị, n'ihi na onye ọbụla nwere ikike nwekwara ọrụ dịrị ya. Ha kwuru na ekwesịrị ineba anya hụ na ndị okpuru ọchịchị obodo ji ego ahụ a na-enye ha wee na-arụpụta ọrụ ahụrụ anya, na ọ bụ naanị otu a ka ndị nọ n'ime ime obodo ga-esirite uru na ya bụ ikike enyere ndị ọchịchị n'ogogo ahụ. Dịka ụmụ Naijiria na-ahụta ya bụ mkpebi ikpe ụlọikpe ukwu ala anyị kpebiri gbasatara ọchịchị ime obodo, olileanya ha bụ na mgbe na-adịghị anya na ya bụ usoro ọchịchị ga-ebido ịmịta mkpụrụ otu esi tụọ anya. N'Enugu,
abụ m Susan Eze. Ndewo Susan. Gọọmenti Enugu nọ n'aka na-akwado gọọmenti etiti na mbọ ha na-agba ịhụ na egbochiri ọrịa na-efegharị akpọrọ mpox n'Enugu. Chidi Okorafor kọpụtara ya akụkọ a. Ọrịa monkeypox nke a na-akpọ mpox n'ụzọ nkenke bụ ọrịa na-efe efe a na-ahụta na mmadụ na anụmanụ. A na-ebufe ọrịa site na mmadụ na mmadụ ma ọ bụ site na anụmanụ gafere mmadụ. Ihe eji amata onye butere ọrịa mpox bụ isi ọwụwa, ahụ ọkụ, inwe ihe ụfụ na akpịrị, ahụ mgbu na ihe ndị ọzọ. Ndị ụlọ ọrụ Nigeria Center for Disease Control (NCDC) gụpụtara steeti ndị a na-atụ aka na ha nwetara nje virus mpox n'obodo a. Steeti Enugu, Ebonyi na Abia sitere n'ọwụwa anyanwụ Nigeria so na steeti ndị ụlọ ọrụ NCDC tụrụ aka na ha enwetala nje virus a. Dịka onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti Enugu, Ọkammụta Emmanuel Ikechukwu-Obi kọwara, e nwere mmadụ dị 33 a na-atụ aka na ha nwere nje ọrịa mpox na steeti a kemgbe ọnwa mbụ nke afọ a. Mmadụ 4 n'ime ọnụọgụgụ a ka o dorola anya na ha bu ya bụ nje mpox virus na steeti Enugu. Onye ọkammụta kpughere na mmadụ 3 n'ime mmadụ 4 a bu ọrịa a enwetala ọgwụgwọ n'efu ebe a tọhapụkwara ha site n'ụlọ ọgwụ. O kwuru na ofu onye na ndị a bu ọrịa a ka na-anata ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ. Onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike gbakwunyere na ụlọ ọrụ ya na-eme mgbasa ozi banyere ọrịa a ebe steeti Enugu dị na njikere ịkwado mbọ ọchịchị etiti na-agba site n'ụlọ ọrụ NCDC. Steeti Ebonyi edoola anya ka amata na ha enweela ofu onye butere ọrịa mpox n'ọchịchị ime obodo Ọnịcha. A ka na-akpọkwa oku ka enwekwuo mgbasa ozi maka ọrịa a. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okorafor. Daalụ Chidi. N'ikpeazụ, kere isiokwu anyị jiri mere akụkọ. Ngalaba ụmụ akwụkwọ bekee kpọrọ National Association of Nigeria Students na-akwadobe ime ngagharị iwe etu mmanụ si amagbunye ego. Ego a na-akwụ ndị NYSC bụ nke a ga-etinye ego maka minimum wage. Anyị kọkwara gị na ndị omebe iwu House of Rep na-agba mbọ ịhụ etu a ga-esi benata ntaramahụhụ ndị nagoro ezumike nka na-agabiga maka inweta ego ruru ha. Ndewo maka isonyere anyị, ma chebiri Chika Ugwu ka ọ batara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ka o mesịanụ. On the news tonight, as Nigerians groan over hike in fuel pump price, National Association of Nigerian Students plan protests. Call members' allowance to rise with minimum wage. Plus, pension matters. House of Reps moves to find workable solutions. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ubu. The National Association of Nigerian Students, NANS,
has announced a nationwide protest slated for September 15, 2024, across major cities in Nigeria to express displeasure over the new pump price announced by the Nigerian National Petroleum Company, NNPC. This was announced by NANS on Tuesday in a statement signed by the NANS National Senate President, Comrade Henry Okunomo. He stated that NANS is appalled and disheartened by the recent announcement of another hike in fuel price by the NNPC. The statement urged all Nigerian students, civil society organizations, and the masses to join in the peaceful demonstration to demand an immediate reversal of the fuel price hike and adoption of a more compassionate approach to governance. Concerned by the hardship being faced by retirees in assessing their entitlements, House of Representatives Committee on Pension is engaging pension administrators and other critical stakeholders to find a workable solution to the issue. National Assembly correspondent Isa Muhammad has details. Appearing before the committee are pension fund administrators and other relevant stakeholders with a bid to understand their role, trust, and funding of the scheme for a better life of retirees. There's supposed to be increment in pension payment to pensioners. What have you done to keep behind this policy? Or have you started implementing it? Or what are your plans towards implementing it? Since our inception, we have paid about 286,000 retirees benefits along the entire spectrum of benefit payout. It is the accrued right that is the problem. Because if you don't pay the accrued right, it makes it near impossible for you to be able to pay the person his lump sum benefit and for him also to choose the methodology that he wants to adopt. Chairman of the committee, Hussaini Muhammad Jallo, assured Nigerians that the National Assembly will reshape the scheme to restore the confidence of retirees in the pension policy. By the time this committee finishes its work and submits a report, I have no doubt in my mind the pension industry in Nigeria will be better, will be more better than we met it before. And that will lead us into the amendment of the Pension Reform Act 2014. That has been in place, 2014, that has been in place for over 10 years. This committee has already started the process of amendment of the Act. And this engagement we are doing with the PFS and PFs will give us an in-depth knowledge about the operations of the PFS and PFCs that will guide us into the amendment of the 2014 Act. The public hearing continues with other stakeholders. From the National Assembly, Isa Muhammad, NTA News. The National Youth Service Corps has assured corps members that the 33,000 naira monthly stipend will be increased once the federal government implements the new minimum wage. The NYSC Director General, General Yusau Ahmed, stated this on Tuesday while addressing the 2024 Batch B Stream 2 corps members in Kebbi and Sokoto states. He stated that corps members' contributions to the country's socio-economic development are invaluable, emphasizing that members of the scheme should use their service year to develop themselves and plan for a brighter future. He urged corps members to take advantage of the NYSC Skill Acquisition and Entrepreneurship Development Program. The DG assured corps members of their safety throughout their service year. The news continues shortly. Do stay with us. When malaria won't show power for your side, it gon' knock you down. I'm a damn salt gel. Like I tell you, no say, malaria medicine when no get bad taste or bitter taste for mouth. And it easy to swallow. Try. I got red game changer. I'm a damn salt gel.
Say no to malaria. Yes to life. Welcome back. Increased administrative efficiency, accountability, and responsiveness to local needs are some of the identified gains of granting autonomy to the local government administration. According to stakeholders, this freedom in governance comes with some responsibilities on the local government administrators. Susan Eze has more. Over the years, the ideal position and status of the local government as a third tier of government have been of constant debate. These debates hinge primarily on the autonomy status of the local government. With the recent Supreme Court ruling giving the local governments the authority to independently manage their finances, many applaud the judgment, stating that it has opened a new vista of hope for rural development. This autonomy of the local government will give the local government the power to do asphalt roads, to do drainages, to build health centers. These are the things local government will do. For me and for people of like minds, it is a welcome development. To ensure that the financial power granted the local authorities are not abused, analysts advise proper checks and balances as rights come with obligations. The chairman will have the full capacity to operate. The finances will come, and if he misbehaves or misappropriates the funds, he will be held accountable. For proper consolidation of the nation's democracy, local government autonomy, they say, is a right step in the right direction. We also need to have the respective state independent electoral commissions abolished and scrapped. Once we do this, in democracy, you can never say it is perfect, but we will have it relatively right. As Nigerians see the Supreme Court verdict on local government autonomy as a major milestone in Nigeria's democratic journey, hopes are high that this will drive accelerated grassroots development across the country. In Enugu, Susan Eze, NTA. Enugu State government has said it is complementing the federal government's interventions aimed at preventing the spread of the deadly viral infection disease, Mpox, in the state. Chidi Okorafor has the reports. Monkeypox, otherwise known as Mpox, is an infectious viral disease that occurs in humans and other animals. It can be transmitted through contact with infected persons or through animals to humans, while its symptoms include headache, fever, muscle ache, joint pains, high temperature, sore throat, swollen lymph nodes, among others. Nigeria Center for Disease Control, NCDC, had listed the states with the suspected and confirmed cases of Mpox in the country. Enugu, Ebonyi, Abia are states in the southeast and among the states in Nigeria with cases of Mpox virus. According to the Enugu State Commissioner for Health, the state has recorded a total of 33 suspected cases of Mpox since January 2024, out of which 4 are confirmed cases. Professor B disclosed that 3 cases out of the 4 confirmed cases have been treated and discharged free of charge, while the remaining 1 confirmed case is currently being treated with no death recorded. The status for Enugu State is that since January, we have had several suspected cases of Mpox, which we have taken through our normal integrated disease and surveillance response system, just like most other infectious diseases that we have kept under surveillance in Enugu State. The State Commissioner for Health said the state government, through the ministry, is sensitizing and educating the public about the viral disease. He spoke on the state's preparedness to complement the efforts of the federal government through the Nigerian Center for Disease Control, NCDC, in preventing
and halting the spread of the Mpox viral disease. In Enugu, we have activated our emergency operations center for the Mpox disease. In fact, what we have in Enugu State is an integrated health emergency operations center with a committee and then technical working group and then our emergency operations center for operations. Ebonyi State has also recorded one confirmed case of the Mpox disease in Onitsha Council area, while the affected patient is currently in isolation and undergoing treatment. The patient is doing well, is recovering. So we also have some suspected cases which we sent sample to NCDC reference laboratory in Abuja. The result of those ones are still being awaited. Residents are, however, calling on relevant government agencies to create more awareness about the disease. Meanwhile, the various state governments have placed the local government areas on high alert on how to detect and isolate cases of Mpox in their states. In Enugu, Chidi Okrafo, NTA News. For the latest in the world of sports, here are some tidbits. To end the news, the main points again. National Association of Nigerian Students, NANS, has planned to take to the streets in protest over the recent hike in fuel price. The National Youth Service Corps has assured corps members of a rise in their allowance once the federal government implements a new minimum wage. We also told you that House of Reps Committee on Pension Matters has taken steps to find workable solutions to the problems of retirees. Many thanks for watching and good night. With heavy heart but in total submission to the will of God, the family of late Osujinweze Umahi of Umunaga, Enugu,